Tell me something about an experience. Anybody else? ఎవరైనా మాట్లాడండి. Hi. చెప్పండి సార్. This is Sudarshan Reddy. Oh yeah. Yeah, now I'm working as a SAP consultant MM. I'm doing job now is TCS consultant, TCS company. I'm doing one rollout, one supporting, and one implementation project, and all are in US clients. Previously, I'm working in JBM Neil Industries in Chennai. Okay. As an electrical engineer. Now I am doing a support project in TCS company, and client is the DSA Automotive. What are my roles and terms? What are the tickets rising in client day by day? I will clear that roles. I clear the overall how many projects experience. మిగతా వాళ్ళు కూడా చెప్పండి సార్. ఈ నొక్కలకే కాదు, మీకు జనరల్గా ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ ఎలా ఉంటుందో, ఇది ఆయనకి ఇంటర్వ్యూ కాదండి, అందరికీ. సో ఓవరాల్ హౌ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాట్లాడండి. చెప్పండి సార్, ఎవరో ఒకరు చెప్పచ్చు. I have totally 4 years, 4 project in experience, having experience. You have experience in implementation and to end? Yes. Yeah, having implementation on project. In, what are the methodology you are? What are the methodology? Active methodology we are using. You are involved in end-to-end implementation or mid of the implementation? Yeah, entire implementation, end-to-end implementation. So fine. Raghuveer garu cheppandi sir. Meeto vallu cheppandi andarke sir ఇది నేను ఎవరిని ఇంటర్వ్యూ చేయట్లేదు. ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్లో ఏమడుగుతాడో అందరూ మాట్లాడుతూ ఉంటే కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను మీకు. అది మాట్లాడండి. మురళి గారు, చంద్రశేఖర్ గారు. ఓకే, సో ఎవరు హ్యావ్ చెప్పండి సార్. సుదర్శన్ గారు మీరు చెప్పండి, ఎవరో ఒకరు చెప్తే కదా మరి. Yes sir. You have experience end-to-end implementation. Yes, how many one rollout project experience? How many support project experience? 2 support projects. One ECC and one S4 HANA. Okay. Fine. So end-to-end implementation in S4 HANA system, how to handle, how to interact to the client? Basically we are interact to the first we are discuss with end users. What are the super user, end users? We are discussing what are the process we are as is analysis. First we are discussing as is. Next we are doing to be analysis and MOM preparation. Yeah, next blueprint. And final with deployment of the project. So in active methodology, so fine, as is and to be analysis, prepare stage. So what is the to be analysis? What are all the stages you are involved in the to be analysis? What are the contents in SAP simple logistics module? To be analysis, what is the gap between simple logistics lo contents ante enterprise structure we are designing, supply related process, material related process, and master data related process, and next purchasing, procurement, inventory management. These are all things involved to the SAP implementation project. Okay nandi? So మీ SAP అన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. How many master data you have? Totally we having 10 master data. So main master data. Material master and vendor master. So fine. These are all master data, main master data. What is the approach of the master data so interact to the client when you discuss to the requirement gathering? Material groups. We are in the material master data ni material process discuss చేస్తున్నప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్లో మాస్టర్ డేటా ఎంటీ టెంప్లెట్ని క్లయింట్కి ఇచ్చేస్తారండి. క్లయింట్కి ఇచ్చేసి ప్రతి ఫీల్డ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మెటీరియల్ నెంబర్, ప్లాంట్, మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షను, లెంగ్త్, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ మాస్టర్ డేటా అప్లోడ్ చేశాక మాస్టర్ డేటా డీటెయిల్స్ డేటాని ఎంటీ టెంప్లెట్ని మనకి ఎండ్ యూజర్కి ఇచ్చేస్తారండి. ఎండ్ యూజర్ ఏం చేస్తాడు, ఓవరాల్గా 2-3 months టైంలో మొత్తం డేటాను అంతా ఫిల్ చేస్తాడు. నాన్ ఎస్ఏపీ నుంచి ఎస్ఏపీలో డేటా అంతా ఫిల్ చేశాక ఏం చేస్తారండి, మనకి ఫార్వర్డ్ చేస్తాడు. ఎండ్ యూజర్ ఫార్వర్డ్ చేశాక ఏమవుద్దండి, మనం దాన్ని అబాపర్కి ఇస్తామండి. అబాపర్ ఏం చేస్తాడు, LSMW కానీ పిడిసి కానీ అప్లోడ్ చేస్తాడు. మనం ఏదైతే నాన్ ఎస్ఏపీలో ఉన్న డేటా అంతా కూడా ఎస్ఏపీలోకి ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్లోకి వచ్చేస్తుంది. కన్ఫిగరేషన్ అంతా అయిపోయాకే చేస్తారండి ఇది. తర్వాత ఎగైన్ మళ్ళీ క్వాలిటీకి మూవ్ చేస్తాడు. బేసిస్ కన్సల్టెంట్ కన్ఫిగరేషన్ అంతా క్వాలిటీలో మళ్ళీ ఎగైన్ అప్లోడ్ చేస్తాడు మాస్టర్ డేటా. సో మనం అప్పుడు ఏం చేస్తామండి, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ECC అండ్ S4 HANA in second stage of the project or fourth stage of the project?
are showing our system in second stage only for super user, and what are the we are creating the సూపర్ యూజర్స్ ఉండరండి. ఎండ్ యూజర్స్కే స్టాండర్డ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్? మెటీరియల్ మాస్టర్, how to create vendor master, Standard record, standard 1710 company code and show to the end users how's the system Fine. is going ECC facility ఉందండి? No, sir. No. Fine. So third stage, realize stage. Fine, configuration. Fourth stage, what is the difference between ECC and S4 HANA? standard configuration will show to the business user. ఫైన్, ఎగ్జాక్ట్లీ స్టాండర్డ్ బిజినెస్ స్ట్రక్చర్. ఫైన్, దానివల్ల చాలా వరకు ప్రాజెక్ట్స్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చండి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా. సో ప్రిపేర్ స్టేజ్, ఎక్స్ప్లోర్ నథింగ్ బట్ బ్లూ ప్రింట్, రియలైజేషన్, కన్ఫిగరేషన్. ఫోర్త్ స్టేజ్ ఫైనల్ డిప్లాయ్మెంట్ స్టేజ్. డిప్లాయ్మెంట్ స్టేజ్లో ఎన్ని రకాల టెస్టింగ్లు ఉంటాయండి? SIT. వాట్ ఈస్ ద SIT? System integrated with What is the transaction code of the SIT in SAP MM to FI? OBYC. What is the transaction code of the SD to FI integration? BS01. VKOA. VKOA. What is the accounting keys you are used in the FI MM integration? Main accounting keys. BSX, GGB, WRX. BSX, WRX. Main. BSX, WRX. Fine. So we are done for configuration. Which transactions stored in the all the configuration? SC10. Fine. What is the enterprise structure transaction code? EC01. What is the table transaction code? E001. SC11. SC11. Individual table transaction code? SC16. SC16. So ABAP will create the new reports based on the client requirement. What is the transaction code in the reports? SC38. SC30. What is the functional spec useful? SC38, sir. What is the functional spec useful in the implementation rollout projects? Functional specimen is creating a new reports of what are the reports not available in SAP existing system. We are creating new reports for as per client. Based on the client requirement, what are the tables required? We can choose to the table and fields mapping and prepare one document, give to the. So ABAP will create, what is the new reports name called? What is the reports name called? Z reports. G reports are custom reports. G reports are custom reports. Fine. You are implemented. Prepare stage S4 HANA. ECC already implementations లేవు ఇంకా. సో ECC implementation గురించి తెలుసుకోకలేదు. ECC implementation గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. సో ఫైన్. S4 HANA implementation, prepare stage, explore stage, realize stage, deployment stage and final run. Run అంటే ఏంటండి? Go live. ట్రాన్సాక్షన్ రన్ చేసుకుంటాడండి ABAP. అంటే ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్ అండి? What are the cutover activities we completed? Then we go to the live. What is the cutover activities? Cutover activities means what is that? What are the before we are going to the go live, before existing Today system. go live is August 30th go live. September 1st is the go live. August 30th up to company we have some final balances. User will prepare the Excel sheet in the final balances due to the ABAP. ABAP will upload to the final balance. Which server ABAP will uploaded? Production server. Master data which server uploaded? Production server. Master data they will production. Correct? Three servers. So what is the, you have fine implementation experience, fine. You have rollout experience. What is the difference between implementation and rollout? What is the difference between implementation and rollout? Project we are doing the head office, and the rollout project we are doing the plans. We are just subdivide under the client. We have so many plans. We are implemented like case we are first implemented in India. We have one MNC company. We have a lot of countries. Different places, branches we are implemented to the SAP system rollout. So we are prepared head office and branch office differences is there.
we need to prepare one gap document, that is called gap analysis document. Remaining business process and all same. Gap analysis document. So fine. So you have one support or two support project experience. How it will handle the support project? What are the client we are raising the tickets? What are the basic Support normally two kind of supports. Maybe directly user sending mail to the direct consultant. That is called client level support. And help desk support. Worldwide, totally support is help desk only. So user, when you run the transactions, some issues facing to the system. So user will create one screenshot, put it in the downside error. What are all the error facing? They create one ticket number. The ticket number put it in the help desk. When you go to any office Monday to Friday, open to the help desk. Any MM or simple logistic related issues, open to the help desk and see what is the issues facing. First we can see the issue. First check to the quality server. Then only you can drop a mail to the user. Then user will check to the development. Based on that, both consultant and user will discuss to the con call in the phone. We can sort out the problem. Normally issues will happen to the master data related issues, fine. There is no TRN. So issues will happen, configuration issues. So that time we need to change the configuration. That is called change request, new transport request number in the system. So every transport request number, some companies policies, one company to another company, already మీకు నేను explain చేశాను ఎలా చేయాలో. So these are all called worldwide SAP implementations, rollout, support. So your company fresh implementation, that is called greenfield. Your company is already SAP ECC, so that is called companies go to the S4 HANA system. How? Data migration. Data migration steps కూడా మీకు నేను చూపెట్టాను, డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాను మీకు. సో దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ SAP MM. ఒక ట్రైనర్గా మొత్తం గైడెన్స్, పాత్, డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా చేయాలో మొత్తం చెప్పానండి. మీరు దీన్ని నీట్గా డెవలప్ చేసుకోవాలి. సబ్మిట్ హ్యాండ్సమ్ కన్ఫిగరేషన్ నాలెడ్జ్ ఉంటే 100% మీరు సక్సెస్ అయిపోతారండి, సర్వ్ అయిపోతారు. ఏ విధమైన ప్రాక్సీ లేకుండా, ఏ విధమైన బ్యాక్ డోర్ 3 లక్షలు 4 లక్షలు పెట్టుకోకుండా, మీరు మధ్యతరగతి నుంచి వచ్చాం మనం. హార్డ్ వర్క్ అండి, హార్డ్ వర్కే మిమ్మల్ని నిలబెడుతుంది. ఏ పర్సన్ అయినా హార్డ్ వర్క్ చేసిన పర్సన్ లాంగ్ టర్మ్ సస్టైన్ అవుతాడండి SAPలో. ఆ హార్డ్ వర్కే చేయమంటాను నా స్టూడెంట్స్ అందరికీ. చేస్తున్నారు, జాబ్స్ వస్తున్నాయి, సర్వే అవుతున్నారు, ఏ పర్సన్ హెల్ప్ లేకుండా. ట్రైనర్గా నేను మ్యాక్సిమం చెప్పాను, మీరు దీన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలని అంతే. దట్స్ ఇట్. ఓవరాల్గా నా ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంది సార్? మీరు బిఫోర్ జాయినింగ్ 2 months బిఫోర్, ఇప్పుడు మీకు ఎలా కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా బిల్డ్ అవుతుంది ఓవరాల్? హ్యావ్ డౌట్, చెప్పండి సార్. కట్ ఓవర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కదా సార్. ఎస్. అప్పుడు మనము అబాపర్ డౌన్ అప్లోడ్ చేశారు కదా BDCలో. అప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా సార్, ఇనిషియల్ ఎంట్రీస్ అని ఉంటాయి కదా సార్. అది డాక్యుమెంటేషన్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలా లేదంటే అబాపర్ ఇస్తారు సార్? ఇప్పుడు సపోజ్ నార్మల్ గా ఇలాంటి స్టేజెస్ లో హెల్ప్ విత్ ద అబాపర్ అండ్ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్. అండర్స్టాండ్? ఓకే ఓకే సార్. ఎందుకంటే ఫంక్షనల్ సైడ్ కొంత నాలెడ్జ్ మనకు ఉంటుంది, టెక్నికల్ మనకు ఉంటుంది. బోత్ విల్ సిట్ అండ్ ప్రిపేర్ ద డాక్యుమెంట్. ఓకే సార్. ప్రతి దానికి అబాపర్ హెల్ప్, అబాపర్ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ హెల్ప్ తీసుకుంటాడు. బికాస్ అబాపర్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫిగరేషన్ నాలెడ్జ్, డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫంక్షనల్ ప్రాస్పెక్టివ్. అండర్స్టాండ్? ఓకే సార్. అదే ఇనిషియల్ ఎంట్రీ ఉంటాయి కదా సార్, స్టాక్ ఇనిషియల్ ఎంట్రీ కానీ నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాను కదా, చూపెట్టాను కదా. ఎంట్రీస్ 4 ఎంట్రీస్ చెప్పాను కదా. GRR క్లియరింగ్ అకౌంట్ నలిఫై అయిపోద్ది కదా, నాకౌట్ చేస్తారు కదా, బ్యాలెన్స్ జీరో బ్యాలెన్స్. అది ఆల్రెడీ మీకు డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాను, మీరు మిస్ అయినట్టున్నారు. చూడండి, డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది 2 days బిఫోర్. ఆల్రెడీ ఎంట్రీస్ ఎలా ఉంటాయి అది డాక్యుమెంట్ రూపంలో ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చాను మీకు, అది ఉపయోగపడుతుంది. సో ఓవరాల్గా నా ట్రైనింగ్ ఎలా ఉందండి మీకు నాలెడ్జ్, కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా బిల్డ్ అయింది బిఫోర్ 2 months బిఫోర్, ఆఫ్టర్ దాట్ మీరు ఏం గెయిన్ చేశారండి యాక్చువల్గా? కాన్ఫిడెన్స్ ఎంతవరకు బిల్డ్? ఓవరాల్ గా ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ అయితే తెలిసింది సార్. MM మాడ్యూల్ ని డీల్ చేయాలంటే ఒక స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఒక సీక్వెన్షియల్ మేనర్ లో అనేది తెలిసింది. ప్రాజెక్ట్ హ్యాండిల్ చేయగలమనే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అయిందండి మీకు? ఎస్ సార్. ఏ విధమైన సపోర్ట్ లేకుండా ఇంకొక నెలలు కష్టపడితే డైలీ 2-3 hours, నెల 1 month అండి, 2-3 hours మినిమం. టోటల్లీ ఫ్రీగా ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ టైం కష్టపడచ్చు. ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది, కమిట్మెంట్స్ ఉంది. సో 1 hour 2 hours ఏదో ఒక టైం స్పెండ్ చేసుకుని కష్టపడాలండి, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. థియరిటికల్గా కూడా బేసిక్ థియరీ అన్ని డాక్యుమెంట్స్ నేను ఇచ్చాను, దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. అమృత గారు, ఓవరాల్గా మీకు ఎలా అనిపించింది సార్? మేడం సార్ వెరీ నైస్ సార్.
సో రియాలిటీ సినారియోలో అసలు ఎలాగుంటుంది అన్నది తెలిసింది సార్. డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ చాలా మంది నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈ ట్రైనింగ్కి మీకు ప్రీవియస్గా జనరల్గా చాలా మంది అవుట్ సైడ్ మనం ట్రైనింగ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, కన్ఫిగరేషన్ ఒక్కటే నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్కి వెళ్తాం, మనకి ప్రాజెక్ట్లో ఏం చేయాలి ఫస్ట్ డే నుంచి లాస్ట్ డే వరకు అనేది మీకు నేను ఈరోజు చూపెట్టానండి. యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్గా మీకు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది, ఫియర్ పోతుంది, ప్రాజెక్ట్ నేను హ్యాండిల్ చేయాలనే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది. సార్ ఒక చిన్న డౌట్ సార్. ఇప్పుడు మనం 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని అందులో ఒక రోల్ అవుట్, ఒక ఎండ్ టు ఎండ్ అని పెడుతున్నాం కదా సార్. జనరల్గా ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ లో నువ్వు హ్యాండిల్ చేసావంటే రియలైజేషన్ ఫేజ్ నుంచి వచ్చామంటే బెటరా సార్, లేదా ఎండ్ టు ఎండ్ అనే ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చెప్తేనే బెటర్ అండి. ఓకే, అర్థమైందండి. మిడ్ ఆఫ్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ అని ఎప్పుడు చెప్పదు, మీరు ఎంటర్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఎండ్ టు ఎండ్. మిడ్ ఆఫ్ ది అయితే ఏ స్టేజ్లో నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అయ్యే, క్రూషియల్ ఏంటి ఎన్ని అడుగుతారు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలో. ఓకే, ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చెప్పుకుంటేనే మీ సేఫ్ గేమ్ అండి. ఫస్ట్ మీరు ఒక లాంచింగ్ అయిపోయి ఒక 6 months ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో మీకు అర్థమైపోతుందండి. ఆ 6 months ట్రబులింగ్. ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, జాబ్ ఎన్ని ఇంటర్వ్యూ లాస్ అయినా భయపడొద్దండి. మనకు అల్టిమేట్లీ మీకు ఏం కావాలి, ఒక ఇంటర్వ్యూ త్రూ అయితే సరిపోతుంది. శాలరీ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదండి. ఫస్ట్ లాంచింగ్ అవ్వాలి ఎస్ఐపిలో. ఆ లాంచింగ్ జాబ్ చేసుకున్నాను లైఫ్ లాంగ్ సెటిల్ అయిపోతారు. స్ట్రగ్లింగ్ అంటే ఏ ఫీల్డ్ అయినా స్ట్రగ్లింగ్ ఉంటుంది, మనం దీంట్లోనే పడదాం స్ట్రగ్లింగ్. కరెక్ట్? ఎస్ సార్. 100% సక్సెస్ అవుతారండి. బ్రాట్ అండ్ బార్న్ విలేజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే, కమ్యూనికేషన్ రాలేదని ఏది భయపడొద్దండి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మన హార్డ్ వర్క్, డెడికేషన్, మన మోటివేషన్, మనం చేయాలని ఒక ఇంటెన్షన్ మనకి అలా ఉన్ననాడు 100% మీకు సక్సెస్ ఉంటుందండి లైఫ్లో. చాలా రీజన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి మనకి. ఎస్ఐపి అంటే భయపెట్టే వాళ్ళు ఉంటారు బయట. ఎస్ఐపి అంటే ఏదో టఫ్ అంటారు. ఏంటంటే టఫ్ అండి, మీకు నేర్చుకున్నారు ఈరోజు, దీంట్లో ఏముందని, కోడింగ్ ఉందా, ఏముంది చెప్పండి? ఏమీ లేదు కదా. నార్మల్ బిజినెస్ ప్రాసెస్. ఒక ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న పర్సన్, ఒక డిగ్రీ చదువుకున్న పర్సన్ ఈజీగా అర్థం అవుద్దండి. నేను నా వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మీకు ఈజీగా అర్థం అవుద్ది. దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మీరు. కమ్యూనికేషన్ అంటారా, ఇంగ్లీష్ ఈడిస్ చూడండి యూట్యూబ్లో, ఆటోమేటిక్లీ అలా మాట్లాడుతూ ఉంటే వస్తూ ఉంటుందండి. ఒక ప్రాజెక్ట్కి వెళ్తారు, ప్రాబ్లమ్స్ గ్యారంటీ ఉంటాయండి, అయినా కూడా భయపడకూడదు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్తాం. అలా లైఫ్లో 1 or 2 yearsకి సెట్ అయిపోతాం లైఫ్లో. భయపడొద్దండి. ఎస్ఐపి నా దగ్గర నేర్చుకున్నారు, మీరు జాబ్ చేయాలి, చేస్తారు, అంతే. నేను ఒక ట్రైనర్గా నేను చెప్పేదాన్ని. ఓకేనండి? ఇంకా మాట్లాడండి సార్. సుదర్శన్ గారు, మీకేమనిపించింది సార్? మీరు ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తున్నారా, మీకేమనిపించింది? నాకు ఆల్రెడీ జాబ్ అంటే పిఎం మీద ఎక్కువ ఉంది సార్ ఐడియా. నాకు ప్లాన్ మెయింటెనెన్స్. నేను అంతకుముందు మీరు ట్రైనింగ్ నేర్చుకున్నారు కదా, మీరు ఈ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ తెలుసుకున్నారా ఒకప్పుడు? మాకు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం చెప్పలేదు, ఆయన జస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒక్కటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు సార్. దానివల్ల నేను 2 to 3 ప్రాజెక్ట్స్ ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చేసి ఫెయిల్ అయినా సార్. ఆల్రెడీ పిఎం మీద ట్రై చేసిన జాబ్స్. అట్లా వాళ్ళు బేసిక్గా ఇవన్నీ చాలా ఇంప్లిమెంటేషన్ గురించి చాలా అడిగినారు, చెప్పలేకపోయినా సార్. ఇప్పుడు ఈ రోజు ఏమొచ్చింది కాన్ఫిడెన్స్ మీకు? నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చినా కూడా చేయగలుగుతాను, కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. అంటే ఎలా మాట్లాడాలి క్లయింట్తో, ఎలా కండక్ట్ చేయాలి మీటింగ్స్, మెయిల్స్ ఎలా డ్రాప్ చేయాలి, ఒక స్మార్ట్నెస్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ప్రాజెక్టుల్లో అనేది మీకు టెక్నిక్స్ తెలిసినాయి కదా. అర్థమైంది సార్ ఫుల్గా. సో గైస్, ఇంకేమన్నా ఉన్నాయి చెప్పండి. ఆల్ ది బెస్ట్, కీప్ ఇన్ టచ్ ఆల్వేస్. చెప్పండి సార్. సర్వర్ కావాలంటే మళ్ళీ తీసుకోండి, మీరు నాకు కాల్ చేయండి. మీకు బయట మార్కెట్ కన్నా మీకు ఎప్పుడు కూడా 100 రూపీస్ తక్కువకి ఇస్తాను. ఇంకా సర్వర్ మాత్రం ట్యూస్డే వరకు ఉంటుందండి, ఇంకా 4-5 days ఉంటుంది, ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనండి? మీకు ఈ టెస్టింగ్లు ఉన్నాగా చేసుకోండి అందరూ కూడా. నేను యాక్చువల్గా ఆల్వేస్ యు ఆర్ మై స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ యువర్ కెరియర్ గైస్. ఓకేనండి? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్. డెఫినెట్లీ జాబ్ వస్తుంది, మీకు జాబ్ రావాలి, మీరు జాబ్ తెచ్చుకుంటారు, మీరు ఎస్ఐపిలో కెరీర్లో సెటిల్ అవుతారు. స్ట్రగ్లింగ్ ఉంటుంది, స్ట్రగ్లింగ్ తర్వాతే సక్సెస్ ఉంటుంది, గుర్తుంచుకోండి. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.